Okay guys, good day to you, and ngayon i-continue natin yung discussion natin sa classroom through online lesson. Medyo nagkaroon ako ng konting problema, pero at least sa ganitong lesson, marireview nyo siya kahit nasa bahay kayo, and then pwede nyo siyang ulit-ulitin na panoorin. Okay? Ngayon sa classroom is natapos tayo sa journal entry ng merchandising. Okay, naglagay na rin ako dito ng adjustments or adjusting entries para at least meron na tayong reference. Okay, and today we will gonna discuss all about computation of cost of goods sold, computation of net purchases, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and then statement of cash flow, and last but not the least is statement of financial position, or mas kilalang balance sheet. Okay, let's start. First is gumawa ako ng table summary ng purchases and sales. Pwede nyo ito maging format for your midterm exam. Tsaka mas makapadali kasi yung pagko-compute nyo ng total purchases, total sales, sales per week, or sales per given date sa bawat transaction na meron tayo. And first, sige, punta muna tayo ng purchases. Itong table na to is naka-allocate for purchases. Meron tayo ditong transaction December 2. Sabi dito, the business purchase 70 pieces of 64 gig memory, 70 pieces of 32 gig, and 70 pieces of 16 gig, 10 sets of camera, our SJ cam, 10 units of Xiaomi products, Xiaomi phones, and then 70 pieces of USB cord and adapter, Ugreen, and 30 pieces of 10,000 milliampere power bank. Okay, ang business natin is electronics, Martial Law Electronics. Okay, and nag-offer sila ng different kinds of gadgets, accessories, and yun na nga, ito na yung product list natin. First is, kunin lang natin yung quantity purchase ng bawat items. 64 gig, 70 pieces. 70 pieces din sa 32 gig, 70 pieces din sa 16 gig, and then 10 SJ cam, 10 Xiaomi phones, and Ugreen 70 pieces, and another 30 pieces sa Jaguar. Okay, para sa mga nagamit kong brands, siguro advantage na din ito kasi at least na-advertise ko yung product nyo, and yun nga. Okay, cost naman ang kukunin natin. Okay, bawat product, bawat items, 64 gig, magkano natin siya nabili, and then 32 gig, 250, 70 gig, 190, then 3,000 sa SJ cam, 5,000 sa Xiaomi, and then 100, and then 100 sa USB cord, and then 600 sa Jaguar. Okay, all the prices are just only example. Wala pong totoo dyan. Huwag po kayong mag-expect or sabihin na, ay, ganito talaga yung price niya. Hindi po. Naisip ko lang yung mga presyo na yan. Okay? And then, total cost na tayo. Okay? Total cost. Para makuha natin yung total cost, we just need to multiply the quantity purchased to cost value. Okay? Gumamit na ako ng formula, and then at least ma-aware na din kayo kung paano ginagamit ng formula sa Excel. Ayan. I'm sorry. Ayan. Sum lang natin lahat para at least makuha na kagad natin yung total purchase. Okay. 174,300. And then, list down na rin natin yung price. Okay? Huwag kayo malilito dito sa cost and price. Sa cost, ito yung value na nabili natin. Yung halaga nung item na nabili natin. Okay? And then yung price is kung magkano naman natin siya ibebenta. Okay? So 64 gig, 800 natin siya ibebenta. 32 gig, 500. 16 gig, 300. And then SJ cam, 5,000. Xiaomi phones, 9,000. And then cord, 250. And Jaguar power banks, 800. Okay? Oh, 800.
Then, meron tayong list ng prices. Okay, let's proceed. Ngayon, titingnan naman natin kung ano yung mga transaction dito na merong involvement ng sales. Okay? Kukunin din natin yung quantity ng sales per date. Hiniwalay ko na siya. Kung yun i-discuss ko sa inyo before sa lesson natin is magkakasama siya doon sa isang date or sa isang product line, tapos tinotal kagad natin yan. Okay, dito pinaghiwa-hiwalay ko muna siya per day. At least makita nyo kung magkano yung nabili natin sa December 9. Magkano yung naibenta natin sa December 9, magkano yung naibenta natin sa December 16, sa December 23, and December 30. Tsaka natin siya ito-total. Okay? Itong format naman na to, ng table na to, ilalagay ko, i-include ko siya dun sa exam natin. Kaya huwag kayong magkalala. Okay? Next is, sabi dito, sa December 9, kasi weekly tayo naglalabas ng sales report. Okay, sa Martial Law Electronics. And then, December 9, yung first na sales report na nilabas nila. Okay? And sabi, the business sold 2 sets of SJCAM. 2 sets of SJCAM. Wait lang. I-freeze ko lang yung panel ko. At least makita nyo. Wait a minute. Yan. Ang sabi dito, sa December 9, nakapagbenta daw tayo ng SJCAM. 2 units ng SJCAM. And then, okay, 5 pieces of 64 gig. Sorry. 5 pieces of 32 gig. And then, 5 pieces din ng 16 gig. Okay, and then, Xiaomi phones. Meron ba? Walang naka-declare. Hue Green cord. USB cord. 5 piraso. And then, Jaguar power banks. 3 piraso. Okay. Total lang natin. Sum. Equal sign. Then sum. Kunin natin yung range kung hanggang saan siya natin isasama. Siyempre, para makuha naman natin yung quantity, cost. Cost po hindi po price. Sa cost natin siya ita-times. Kasi gusto natin makuha yung value or yung halaga ng pinagbentahan natin. Or hindi yung presyo o yung kinita natin dito. Okay, mamaya pa natin kukunin. Okay, next. Cost times natin. And then times the quantity. And then drag down lang yung formula. Copy paste. And then sum natin. Okay. Meron na tayong 5 pieces and another 5 pieces. Pero makikita natin dyan, ang sabi dito sa second sentence ng transaction, the business contracted an outside reseller person to sell its product. He ordered 10 pieces of 64 gig, 10 pieces of 32 gig, and 10 pieces of 16 gig with a term of 3/10 or 3% if ever na makapagbayad siya before 10 days. Okay? And idadagdag din natin yan dito. Equal sign lang tayo, plus 10 plus 15. Equal sign 10 plus 15. I'm sorry, wait lang. Medyo nagloloko lang kami yung display ko. And then another 10 plus 15. I mean 10 plus 5 is equals to 15. 10 ulit. And another 10.
plus 2 is equals to 12. Okay. Oh, sorry. Okay, 10 plus 5 pa din. Okay, meron na tayong total ng nakuha natin ng sales. Included si reseller natin. Okay? Nagkaroon tayo ng cash sales, nagkaroon din tayo ng accounts receivable na sales. Kaya kung mapapansin nyo, sa December 9 transaction is meron tayong entry na cash, accounts receivable, and then sales. Tingnan nyo na lang siya sa journal entry natin or dito December 9. Yan, mapapansin nyo. Okay? Magtataka kayo doon sa una kong binigay is iba yung numbers kasi binago ko nga. At least mapagparaktisan natin. Okay? Let's proceed. Meron na tayong December 9 transaction. Next naman is pupunta tayo ng December 16. December 16. The business sold 2 units of SJCam, 5 pieces of 64 gig, 5 pieces of 32 gig, and 10 pieces of 16 gig, 10 pieces of USB port data, and 2 pieces of Jaguar power bank. Okay? Bali, ang sabi, 2 units doon na SJCam. I'm sorry. It's Xiaomi phone pala. Okay? 2 units ng Xiaomi phones. And then, 5 pieces of 64 gig, 5 pieces of 32 gig, and 10 pieces of 16 gig. And then, 10 pieces of cord and 2 pieces of power banks. Ganun lang ulit. Times lang natin yung quantity doon sa cost. Then, sum lang din. Sum. Okay. Kuha na natin yung total. Wala naman ang other transaction. Wala namang reseller. And then, okay, let's proceed. Next is, punta tayo ng December 23. So, December 23, okay, naka-bold na yung ibang quantity. Iba-bold ko din yung mga nasa taas. Mamaya. Okay? Next is, sabi, one set SJCam, 8 pieces of 64 gig, and then 10 pieces of 32 gig, 5 pieces of 16 gig, 15 pieces of USB green, and then Jaguar power banks is 20 1 pieces or 1 piece I mean. Okay, ganun nila, times lang din natin. And then sum. Check lang. Okay, let's proceed to December 30. But wait, my second sentence. The Samsung store purchased 20 pieces of 16 gig SanDisk in cash as their freebies for their Christmas sales. Okay, meron pa tayong i-add na 20 pieces. Makapagbenta pa tayo ng 20 pieces kay Samsung store. Okay, 16 gig, another 20 pieces, add lang natin. Pwede nyo i-direct add, tapos type nyo na lang kung magkano yung ano, pero at least makita nyo kung saan galing, para makita nyo kung saan galing yung 20, saan galing yung 5. Kaya ganyan, pinaghiwalay ko siya. Okay? Next is December 30 transaction. Okay? This is all 3 sets of SJCam, 2 units of Xiaomi phones, 10 pieces of 64 gig, 10 pieces of 32 gig, 5 pieces of 16 gig, and 5 pieces of USB cord, 2 pieces of Jaguar power banks. Okay? Times lang ulit natin yung cost. Medyo malayo na. And then,
Drag down the formula and then sum for totals. Then, okay. Next is, nakuha na natin yung sales natin per day. December 9, December 16, December 23, and December 13. Ngayon, ito total naman natin siya. Okay? Total lang din natin. Total yung quantity. December 16 plus December 23 plus December 30. Okay? Nakuha na natin. Na-add na natin yung 4 na sales report na meron tayo. Copy, paste lang natin pababa yung formula. Basta naka-formula na siya, is mas madali na lang siya natin pwede natin siya copy-paste kasi automatic yan na nag-change yung range or yung cells na kung saan siya nakalocate. Aralin nyo lang yung Excel, manood kayo ng YouTube, ng iba pang tutorial para magamit nyo din siya. Okay, malaking tulong yan. Malaking tulong din yan sa akin before ng college, nung nasa college pa ako. And then, times lang din natin ulit. Quantity times cost. And then sum. Okay. And then, last but not the least, the remaining inventory. Okay, ulitin ko lang din. Naka-periodic po tayo sa merchandising. Kaya kinagawa din natin tong list na to para at least makita natin kung ilan yung remaining inventory natin. Okay, ilan yung remaining inventory natin sa last na cycle or dun sa pinakadunong cycle natin. Minus and drag down. Mina-minus ko lang yung quantity purchase kung ilan yung binili natin lahat-lahat na 64 gig. Ima-minus natin so kung ilan yung naibenta natin. Ayan, total na lalabas. Drag down yung formula. Automatic na rin yan. Nalilipat doon sa cell na to. Ayan. And so on and so forth. Sample lang din. And then, times naman natin. Cost. Kunin din natin yung cost ng remaining inventory. Mamaya gagamitin natin yan. Okay? And, sum again. Meron na tayong summary ng purchases and sales. Okay. Cost. Let's proceed to our statements or financial reports. First is, hide ko lang to. Okay. First is, punta muna tayo dito sa computation of cost of goods sold. Okay, sa merchandising, ito yung isa sa mga pinaka-importanting bagay na meron tayo. Because we are buying goods and we are selling goods, or mas kilala siya sa buy and sell. Siyempre, yung binili nating presyo, iba yun sa presyo na ibebenta natin. And para makuha natin yung presyo na binagbilihan natin, i-deduct kasama na yung mga bagay na discounts, freights, at iba pa. Wait lang. Baliktad. Unahin muna natin tong net purchases. Okay. Ngayon, diretso na tayo ng computation of net purchases. Okay? And then, dito natin din may include yung mga discounts natin. Okay? May mga deductions. Siyempre, may purchase discount tayo. Nakapagbayad tayo on time. Nakapagbayad tayo before that term that we are declared. And then, i-include na din natin siya dito. First is kunan natin yung purchases. The total purchases. Saan natin siya makikita? Makikita natin yan dito sa sum or summation of all the costs that we are bought
Yan. Ito. So, 4 gig is 174. So, copy paste ko na lang. Copy paste. Yan. And then, freights. Freight in. Meron ba tayong ginamit na or binayaran para ma-deliver sa atin yung mga item na binili natin or pinurchase natin based to our transactions. All transaction are on our own account and delivered by seller with the term of 10-20. Sila na nag-deliver sa atin. Okay? Wala naman silang charge na freights or na delivery or shipping fee. Kaya wala tayong ilalagay doon. Okay? Kaya, 0 lang natin to. 0. And then, gross purchases. Para makuha natin yung gross purchases, we just need to add the purchases and freights. Okay? Add lang natin yung purchases and freights. Wait a minute. Okay. Sum. And then, diretso na tayo. Meron na tayong gross purchases. Next is yung discount. Ang discount na kukunin lang natin dito sa computation of net purchases is syempre yung purchase discount. Ang sabi dito, with a term of 10/20 or 10% within 20 days kapag nabayaran natin. Dahil nabayaran nga natin siya ng 20 days, okay, the business paid the total amount of discount last December 2. Na-avail natin yung 10% na discounts. Okay, para at least mas madali, punta na tayo ng December 22 transaction. Magkano yung purchase discount natin? Purchase discount natin 17,430. Okay. And then, return and allowances. May na-return ba tayo? Meron bang mga defects na item na nakuha natin, na-receive natin? And then, or kaya naman, mas kilala to sa mga defects, dented box. Ayan, nare-return yan. Kasi hindi mo naman siya maibebenta kapag halimbawa damage yung item or merong issue yung item, di ba? And then sa mga suppliers natin, ibinabalik natin sa kanila yan for return or for reimbursement ng bayad natin or kaya naman papalitan nila yung item. Depende sa magiging kontrata nyo. Dahil wala naman syempre na nakadeclare, zero out na natin yan. If ever na meron, include nyo lang din. And then, i-less na natin siya dito. Okay? Minus, and then minus. Yan. Meron na tayong net purchases. And then, yung magiging total natin sa net purchases, gagamitin naman natin siya dito sa computation of cost of goods sold. Okay, paste ko lang din. Kinapit ko siya dito. Ito. And then, dito na siya papunta. Okay? Merchandising inventory or merchandise inventory. Wala naman tayong beginning merchandise inventory. Wala naman din-declare dun sa transaction natin. Kaya wala din tayong ilalagay dito. Zero out lang natin yan. Madalas na nagkakaroon ng beginning inventory is yung meron ng previous 3-year transaction. Ibig sabihin na kapag simula na sila before pa, and then yung naging ending balance nila is yun yung magiging beginning balance for the another cycle. Okay? Total cost of goods available for sale. Ngayon, i-add lang natin yan. And then, yan. For example, meron tayong binili ngayon na sabihin natin, 5 apple. Tapos nung nakaraan, may natirang apple pa na pwede pa natin ibenta for this year. I-add lang natin yung apple na yon. And then yun yung total na pwede natin ibenta ang mga apples. Tama? Ay, favorite example, apple. And then, merchandise inventory end or ending inventory. Balik tayo dito sa tables natin. Ngayon, meron tayong ending or remaining inventory amount or cost. Ito yung gagamitin natin dito sa merchandise inventory. Ibig sabihin, ito yung value nung natira. Yung mga hindi pa natin na ibebenta, hindi pa natin na i-release sa mga customer natin. Okay?
kasi wala pa naman silang binabayad sa atin. Kaya magre-remain sila sa inventory natin. Okay? Then paste lang din natin yan. Okay? Para makuha natin yung cost of goods sold, i-minus lang din natin yung total inventory, total cost of goods available for sales, minus dun sa ending inventory. Ibig sabihin, ito na yung cost of goods sold. Ito na yung value or yung cost ng mga items na inibenta natin, total. Na-total na natin yun sa lahat ng product line or product item. And then, included na din dyan yung mga discounts natin, yung mga niles nating discounts. Yung mga freights natin, dahil wala namang freights, yung mga returns natin, wala namang returns, okay? And then, yung cost of goods sold, gagamitin natin yung value na to for income statement or statement of comprehensive income. Yan. Okay? Lagay lang din natin siya dito. And then, that's all. Okay? Ngayon, diretso na tayo dito sa statement of comprehensive income. Kailangan natin makuha yung sales. Okay? Sir, paano namin makukuha yung total sales? Dito, is nagkaroon na tayo ng quantity ng mga naibenta natin. Okay? And then, meron na rin tayong price ng mga items natin. We just need to multiply it para makuha natin yung total sales natin. Quantity of units sold times the price. Price, ha? Price. Guys, price yung tingnan. Doon yung siya itatimes sa price. Pag sa sales natin siya, i-total. And then, drag down the formula. Sum lang din natin. Okay. And then, eto na yung total sales natin. 148,050. Copy lang natin yan. And then, yan, paste natin. Sales return. Wala naman tayo nakadeclare na sales return dito. Wala namang customer na nagbalik at nagreklamo ng item nila na hindi gumagana. Lahat naman is good. Okay, zero lang natin yan. And then, sales discount. Dito sa sales discount, meron yan. Okay? Check lang din natin ulit. Punta tayo dito ng journal entry. Spaces. Type na natin, sales discount. Okay? December 19, meron siyang sales discount na 480. Sales discount of 480. And then, search ulit natin. Baka meron pa. Naalala niyo ba si Samsung? Siya rin kasi kanina, di ba? Meron siyang discount. And then kay Samsung transaction, 180. I-add lang din natin yan para makuha natin yung total sales discount. Equal sign, add 180. Okay. Ito na yung total sales discount natin. And then, para makuha natin yung net sales, we just need to subtract sales minus sales return and allowances, and then sales discount minus sales discount. Okay, meron na tayong net sales. Okay? Excluded na dito yung mga discounts natin sa value ng net sales. And then, para makuha naman natin yung gross profit is net sales minus cost of goods sold. Okay? And then, dito na natin makukuha yung gross profit. Operating expenses. Meron tayong mga expenses pa or other expenses pa na ginamit para ma-complete yung transaction natin or yung pagbebenta natin. And then, makukuha natin yan sa P accounts. Okay? Sa balance sheet natin or sa ledger natin. Pero dahil nga isang mabilis discussion lang to, kukunin ko na lang din yung dito sa journal entry.
Pero gawa kayo ng T-accounts kasi medyo malilito kayo kapag halimbawa hindi nyo siya ginawa ng T-accounts. Salaries expense, 6,000. And then, meron pang salaries expense sa adjustments. 6,400 with a total amount of 12,400. 12,400 yung salaries expense natin for this December 31. As of December, for the year of December 31. Okay? Next is rent expense. Sa rent expense naman, okay, 7,000 lang yan dahil 1 month lang naman yung kinompute natin. Okay, 1 month na expenses. Yan pa lang yung na-consume natin doon sa 3 months na in-advance payment natin. Isang buwan pa lang. Utilities expense. Medyo kabisado ko to. Wala naman ako in-include yung utilities expense. 0 na lang. Depreciation expense. Eto. So, depreciation expense. Wait, total ko lang ito. Joke lang na bagay. Okay. So, depreciation expense. Okay, yung accumulated depreciation ni office equipment and then furniture and fixture. Alam niyo na kung paano computing yan. Na-discuss ko na yan sa classroom. 416. And then, office supplies expense. Office supplies expense, 110. Tax and licenses. Tax and licenses. 2,500. Transportation expense. Wala naman. Alam ko, wala akong nasabi dito. Sira lang. Communication expense. $3,000. And then, advertising expense. $1,700. And itotal lang natin lahat ng operating expenses. Total operating expenses. Okay? Para makuha naman natin yung net income, okay? Gross profit minus total operating expenses. Deduct lang natin yun. And then, meron na tayong net income. Okay? Let's proceed to another statement. Statement of changes in equity. Okay? Dito, sa statement of changes in equity, dito naman natin malalaman kung magkano ba yung total capital na meron tayo. Or may kita natin dito yung value ng business natin, kung magkano ba siya. Okay? Excluding the liabilities na meron tayo. Okay? Net income for the year 2019. Ito lang din yun. So, muna natin ang net income sa income statement. Paste lang din natin siya dito. And then, beginning capital. Wala naman. Okay? Wala naman tayong capital before. Kasi wala naman tayong transaction pa nung nakaraang taon. Or nung mga nakaraang months. Ngayon doon tayo nagsimula. Kaya zero out lang din natin yan. Additional investment or yung mga investment na nangyari sa atin, yun yung sa December 1. Okay? 700. Yan. Then, total lang din natin yan. Add lang natin. Kung meron tayong beginning capital, add lang din natin yan. Sama natin siya sa i-add natin. Okay, let's withdrawal. Kulang pa ng D. Withdrawal for the year. Magkano yung withdrawal natin? Withdraw ni Marshall, 10,000. Okay, minus lang natin yung subtotal ng mga capital and investment, pati unit income, dun sa withdrawal. And then, meron na tayong ending capital ni Mr. Marshall as of December 31, 2019. Okay?
And then, diretso na tayo ng cash flow. Okay? Sa cash flow, the statement of cash flow, lahat ng transaction dito na i-include natin dito is only cash involved. Lahat ng cash involvement lang. Ibig sabihin, cash sales, collection from customer, nagbayad tayo sa mga supplier natin, nagbayad tayo ng mga expenses natin, nag-withdraw, bumili tayo ng ganyan, lahat. Basta merong cash involvement, dapat mag-a-appear sa statement of cash flow. First of all, punta tayo ng transaction journal entry. Okay? Pero explain ko muna sa inyo yung parts ng mga parts ng statement of cash flow. Sa statement of cash flow, nahati siya sa tatlong parts. Cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities. Okay? Malalaman natin dito yung mga involved na accounts kay cash flow per category or per branch ng operating activities, investing, and then financing. First is operating activities. Ito yung madalas natin nakikita or para makapag-continue yung business tulad ng pagbibenta, pagbili, pagbenta, pagbayad, pagbili. Yan. Diyan natin makita si din naka-include si operating expenses, operating activities. Okay? Sa cash sales, kailangan ma-summarize natin lahat ng sales na may involvement lang ng cash. Hindi po kasama si accounts receivable. Ibig sabihin si cash sales lang. Okay? Ngayon, punta tayo ng journal entry natin. Hanapin lang natin si cash na merong ang debit cash, credit, sales na transaction. Yan, okay? Kay December 9. So, December 9, meron tayong 21,650. Excuse me. Okay. Pinis ko lang dyan muna sa labas for a meantime. Okay, and then cash sales, another cash sales. 31,600. Then meron bang sales na involvement? Okay. Wala naman. Hindi natin bills kasi. Cash sales. $228,700. Para mas safe, copy, paste. Cash ulit. Okay. 2,350. And wala na. Okay? Next, total lang din natin siya dito. Add lang natin itong 21,000 to 31,600 20,270 and then 20,350. And then, ito na yung total cash sales natin. Okay? Sa value ko lang siya para hindi siya mabulit. Bilit ko na ito. Okay. Next is collection from customer. Ito naman yung mga accounts receivable na na-settled na ng mga customer natin. Ibig sabihin, nakapagbayad na sila sa atin. Okay? Or may nakolekta na tayo sa kanila. Okay, accounts receivable. Actually, mas maganda yung dito sa may debit side. Accounts receivable. Okay, accounts receivable. 15,520. Meron pa ba?
And then, okay, siya lang yung accounts receivable na na-collect natin. Okay, wala naman na tayo ibang accounts receivable pa. Okay? Katulad ng sinabi ko, yung value ng cash yung kukunin natin. Okay? Kasi nga, cash flow. Okay, next is kukunin naman natin yung payment to supplier. Okay, involved naman din yung transaction is accounts payable. Okay? Tulad sabi ko, cash value yung kunin natin. 156,000. List na natin dito. And then dahil nga payment siya, dapat negative siya. Kapag cash sales or collection, nadadagdagan yung yung cash natin sa business. Pero dahil nga ito, payments naman is nababawasan siya. Kunin lang natin din yung payment for prepaid rent. Okay, 21,000. And then, payment for salaries, 6,000. Bakit 6,000 lang? Kasi hindi pa naman natin nababayaran yung cut-off ng December 16 to December 31. Tax and licenses. Magkano yung sa tax and licenses? Tax and licenses. Ito na natin tingnan. $2,500. Utilities expense, wala tayong utilities expense. Office supplies, 425. Negative 425. Check pa natin. Office supplies, 425. Transportation expense, wala. Communication expense, 3,000. Ito, December 7 transaction. And then, advertising expense. Advertising expense, December 13 transaction is 100 or 1,700. Sum lang natin. Okay, and meron na tayong total ng operating activities. Next is investing activities. Dito naman, involvement acquisition of fixed asset or mas kilala natin na tools and equipment, machineries, and other assets na meron siyang depreciation. Okay? Acquisition, dahil nga ang involved lang naman na fixed asset dito sa atin, sa transaction natin, is office equipment and furniture and fixture. Ito din ilalagay natin. Next is office equipment. Magkano yun? Office equipment is equals to 14,000. And then, acquisition of furniture and fixture is 15,000. Pero, yun na ulit natin sa December 3 transaction. Nabili natin si furniture and fixture na amounting ng 15,000 on account. Ibig sabihin, hindi natin siya cash binili. Notes payable yan. Dahil notes payable yan, hindi natin siya isasama sa cash flow. Kaya isi-zero lang natin si furniture and fixture dito. Okay? And then, sum lang natin to. After that, diretso na tayo ng financing activity. Okay? Sa financing activity naman ito is involvement, syempre, ng cash, additional cash, investment, or withdrawals. Ayan, nakasulat na rin naman na dyan. Investment from owner, magkano yun? 700,000. Loan addition, loan for additional cash, December 27 transaction. Tingnan natin. Ayan. 100,000. And then withdrawal by the owner. Magkano yung withdraw ni Mr. Marshall? 10,000. Okay? And then withdrawal nga siya. Negative dapat siya. Then sum lang natin. Okay. 790,000. Para makuha natin yung net increase in cash and cash equivalents, we just need to total the operating activities, investing activities, and then financing activities. Add lang natin itong tatlong to. And then, makuha na natin yung net increase in cash and cash equivalents. Next is beginning cash balance.
Wala naman tayong beginning cash balance na nakadeclare sa transaction natin, kaya isi-zero lang natin yan. Wala din naman tayong previous year cycle, kaya wala din naman tayong value dyan. And then para makuha natin yung ending cash balance, add lang natin si net increase in cash and cash equivalents, and then si beginning cash balance. After that, diretso na tayo ng statement of financial position, or mas kilala siya sa tawag na balance sheet. Kunin lang natin yung value ng cash balance or ending cash balance, ilagay lang natin siya sa account ng cash. Okay, once na malagay na natin siya dyan, kuha din na natin yung ibang totals ng bawat account sa e-accounts or sa ledger. Dahil medyo kabisado naman na natin. Okay, summary na lang natin or summarize na lang natin. Accounts receivable, wala naman, nabayaran naman natin lahat ng accounts receivable or nabayaran naman sa atin lahat ng accounts receivable. Notes receivable, wala naman. Prepaid rent. Okay, sa prepaid rent, nagamit natin yung 1 month na binayaran natin ng advance na 3 months. Ibig sabihin, yung 7,000 na rent, na-consume na natin. Ang matitira na lang dyan is 14,000. Okay, office supplies, 425. Okay, and then nagamit na natin sa adjusting entries. Consume daw natin na office supplies is 110. 425 minus 110 lang. So, 315. Okay, and then merchandising inventories. Merchandising inventory, punta lang tayo ng cost of goods sold. Nakita natin yan doon. Okay, merchandise inventory ending. Copy lang natin yung value nito. And then, paste lang natin doon. Merchandising inventory. Paste. And then, sum. Sum lang natin yung total current assets. Next is office equipment. So, office equipment, magkano si office equipment? 14,000. And then, magkano yung depreciation niya? Check lang natin. Ang depreciation ng office equipment is 200. Dahil contra asset siya, negative. Alam niyo naman na kung paano kunin yung depreciation expense or depreciation value or accumulated depreciation. Ayun na yan. And then, furniture and fixture, magkano siya? 15,000. Then, magkano yung depreciation niya? 216.67. Minus natin to, and then, sum. Okay? Once na makuha na natin yung total nito, total ng current asset, pwede natin i-add si total current asset dynamic current asset para makuha natin yung total assets. Kailangan natin. Okay, 861,443.33. And then, proceed na tayo sa liabilities and owner equity side. Accounts payable, meron ba tayong accounts payable? Wala naman, nasettle naman natin lahat, nabayaran naman natin lahat sa supplier. Notes payable, meron tayong sa December 3, yung tables and shares or furniture and fixture natin. Magkano siya? 15,000. And then, salaries payable, sa adjusting entry natin, makapansin natin, hindi pa natin nababayaran yung December 16 to 31 na cut-off ng salaries nila dahil sa 5 processing day. Kaya, payable pa natin siya. Oh, low battery na. 6,400. And then, total current assets, total current liabilities, I mean. Sum lang natin. Medyo bilisan lang natin, malulowbat na siya. Okay, loans payable sa December 27 transaction. Meron tayong niloan na 100,000 na additional cash para sa business natin. And then mortgage, wala naman. Sum lang din natin yan. And then, Mr. Marshall Capital. Makikita na naman natin ang Mr. Marshall Capital or ending capital sa changes in equities. Changes in equities. Changes in equities. This one. Okay. Kunin lang natin ng 750
40,400 per 43.33. Okay. Add lang natin. Dito. And then, para makuha natin yung total liabilities and owner's capital, just add the total current current liabilities, total non-current liabilities, and add na rin natin yung capital or ending capital ng isang. And then, 861,443.33. Same lang siya ng amount ng total assets. Okay? Ibig sabihin, balance. And that's all. We're gonna just review all of this. Okay? Computation of net purchases, computation of cost of goods sold, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flow, and then financial position or balance sheet. Ito yung magiging ito yung magiging coverage ng written exam natin. Okay guys, may na kayang-kaya nito. Just practice at your home and then ulit-ulitin nyo siyang panoorin para at least masanay at na-practice yung muscle memory nyo pagdating sa ganito solution solving. Okay? That's all. And katulad mo sinabi sa wallpaper ko, yes, you. Goodbye.